Ok. Bonsoir. Je réexplique un petit peu ce que j'ai expliqué il y a 2 minutes avant l'enregistrement. Donc, ce soir, ça va être une présentation sur les études de médecine en Europe, qui sont donc pour répondre aux principales questions que les étudiants français peuvent se poser. Les études de médecine sont souvent assez compliquées d'accès pour les Français, de par le système de passe, de LAS, de classement qui permettent d'être acceptés dans tel ou tel domaine. Donc, ça amène pas mal de Français à s'expatrier pour la première partie, en tout cas, des études de médecine à l'étranger, sachant que le mieux, c'est quand même de partir au sein de l'Union européenne pour pouvoir revenir en France, mais ça, on le verra au sein de la présentation. Donc, je vais essayer de répondre au maximum de vos questions et n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Alors, hop. Donc, pourquoi faire ces études de santé en Europe ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première va être, comme expliqué, le système en France est assez pressurisant, très compétitif et a tendance à stresser et épuiser les étudiants qui se retrouvent à bachoter à fond pendant cette première année pour ne pas toujours en plus pouvoir passer en deuxième année et avoir ce fameux concours. Donc déjà, il y a le désir de sortir de ce système pour pouvoir quand même devenir médecin à la fin. La promo est plus à taille humaine également dans les universités privées, en tout cas à l'étranger, de par le fait que, contrairement à la France, les universités, donc que ce soit en Espagne, en République tchèque, en Croatie, en Allemagne, ils essaient d'avoir des classes plus petites et non pas de grands amphithéâtres. Donc, il y a un rapport professeur-étudiant, un ratio qui est beaucoup plus petit et qui permet d'avoir beaucoup plus d'échanges et une proximité autre. Également, la pédagogie est beaucoup plus souple et beaucoup moins de pression qu'en France. On va beaucoup plus travailler sur la théorie, énormément de travail également sur le bien-être du patient, que ce soit pour médecine, kiné, dentaire ou autre. Dans tous les domaines de la santé, c'est des éléments qui sont vraiment importants et qui sont traités dès les premières années. Donc, l'approche du métier et des études de médecine est complètement différente et souvent un peu plus rassurant pour les étudiants. L'autre chose qui permet aux étudiants de pouvoir faire les études en Europe, au sein de l'Union européenne en tout cas, c'est la reconnaissance des diplômes qui permettent, après les études, de pouvoir revenir en France pour pouvoir pratiquer. Pardon. Donc, les principaux points de la présentation de ce soir vont être donc, les études de médecine dans les universités privées. On va vraiment faire un focus sur les universités privées parce que le public dans chaque pays, ça va être vraiment très différent. Donc ça, on pourra s'en parler, mais dans ce cas-là, il faudra plutôt me contacter pour voir au cas par cas les différentes conditions d'admission, donc en fonction des différents pays, des différentes universités, comment se passe le retour en France, et après, on finira avec un focus sur l'université de Zagreb. Donc, les études de médecine dans les universités privées à l'étranger se découpent donc de la façon suivante, un peu comme en France. On va avoir 6 années pour obtenir le diplôme de médecin. Donc, ça s'appellera le grado de medicina en Espagne, ça s'appellera un Bachelor of Medicine si vous êtes dans une université, une formation anglophone, que ce soit en Croatie, en Allemagne, en Roumanie, en Italie ou en République tchèque. Et à la fin de ces 6 années de médecine, vous pouvez soit rester pour faire la spécialisation, donc qui va de 3 à 5 ans en fonction de ce que vous souhaitez faire comme spécialisation. Donc, si vous voulez devenir chirurgien cardiaque ou pédiatre, ça ne sera pas les mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là que vous choisissez cette spé après les 6 années. Donc, vous devez passer dans tous les cas un concours national qui donne accès aux spécialisations. Donc, en Espagne, ça sera le MIR, le Médico Interno Residente, et c'est équivalent à l'ECMI en France. Donc, qui est le concours que tous les étudiants, même ceux qui font leurs études de médecine en France, vont devoir passer après les 6 premières années de médecine, faire ce concours qui permet donc de choisir son lieu et sa spécialisation. En fonction des résultats au test, vous avez votre affectation en fonction de vos choix et de votre score. Donc, pour accéder aux études à l'étranger, vous allez devoir présenter différents documents, mais par contre, dans tous les cas, il faudra que vous parliez la langue du pays à partir de la 3e, 4e année obligatoirement.
Donc, pour pouvoir étudier en anglais, il faudra prouver que vous étudiez, que vous parlez anglais, que vous avez un bon niveau. Pour l'espagnol, de même. Par contre, il sera primordial, même si vous ne faites pas votre internat à l'étranger, d'être capable de parler la langue du pays. Au niveau des conditions d'admission, donc, il va falloir un bon dossier scolaire. Alors, une chose qui est assez importante, c'est bien de se rendre compte que les études de médecine, de santé à l'étranger ne sont pas plus simples qu'en France. Ça sera différent. Par contre, ce n'est pas plus facile d'accès. Ceux qui n'aiment pas les concours, en effet, ça sera plus simple s'ils ont un bon dossier scolaire. Par contre, il va falloir avoir quand même un très bon dossier scolaire, enfin, du 15-16 de moyenne. Certains pays vont même demander du 18. Donc, ce n'est pas les mauvais élèves, entre guillemets, qui partent faire leurs études à l'étranger. C'est vraiment des bons étudiants, mais qui vont partir faire leurs études ailleurs qu'en France pour différentes raisons. Il y en a, ça va être parce qu'ils veulent justement un apprentissage multilingue, de manière à pouvoir après travailler dans différents pays. Il y en a qui veulent sortir de ce système français qui est assez pressurisant. Mais en tout cas, ce n'est pas une voie plus facile. Donc, un bon dossier scolaire et après, un bon niveau de langue, B2, voire C1 dans la langue d'enseignement. Je dis voire C1 parce que souvent, ils vont vous demander un niveau B2, mais il faut quand même voir qu'en première année, vous avez des cours d'anatomie, vous avez des cours de microbiologie. Donc, il ne faut pas juste maîtriser à peu près l'anglais pour pouvoir suivre ces cours-là. Pour pouvoir être sûr de pouvoir valider ces crédits et passer dans l'année suivante, il faut quand même avoir une bonne connaissance du niveau d'anglais ou de la langue d'apprentissage dans tous les cas. Donc là, ça va être vraiment pour le dossier scolaire, niveau linguistique. En plus de ça, les universités vont vous demander, toutes les universités privées vont vous demander des tests internes. Donc la plupart du temps, ça va être des QCM pour vérifier votre niveau en biologie, en chimie, en physique, et il peut y avoir aussi des tests psychotechniques. Certaines universités peuvent demander en plus un entretien individuel de motivation, des lettres de motivation, des lettres de recommandation. Vraiment, chaque université, dans chaque pays, a son propre système de recrutement, d'admission. Et du coup, on ne peut pas dire c'est comme ça dans tel pays, c'est vraiment chaque université. Mais en gros, dans tous les cas, ils vous demanderont un bon dossier scolaire, le niveau de langue et des tests internes pour vérifier vos connaissances supplémentaires. Comme expliqué avant, il faudra aussi être capable donc, de parler le croate si vous êtes en Croatie, pas au moment de l'inscription, mais au bout de la 2e année. Donc, normalement, de toute façon, les universités proposent des cours de croate si vous êtes en Croatie, des cours d'espagnol si vous êtes en Espagne, d'allemand si vous êtes en Allemagne, de manière à pouvoir maîtriser la langue à la fin de la 2e année, quand vont commencer les stages et donc le contact avec les patients. Parce que même si les cours sont en anglais, il faut que vous soyez capable de gérer les patients. Alors, la question qui revient souvent et qui était pas mal dans les personnes qui se sont inscrites au webinaire de ce soir, c'était comment être sûr que la formation sera reconnue en France. Alors, les universités avec lesquelles nous travaillons dans nos universités partenaires, on l'a vérifié. Si jamais vous ne passez pas par des agents et que vous passez en direct, vérifiez bien que pour le programme auquel vous souhaitez postuler, il y a une reconnaissance soit du diplôme par le pays, donc par diplôme reconnu par le ministère de l'Éducation croate ou espagnol. La reconnaissance du diplôme par le ministère du pays le rendra automatiquement reconnu au sein de l'Union européenne par le processus de Bologne et donc au sein de la France derrière. Pour ce qui est du cas particulier de la médecine, vous pouvez aussi chercher, je vous l'ai mis, vous pourrez le retrouver après quand vous reverrez le webinaire. Donc, il faut que le diplôme soit reconnu dans le cadre d'une directive du Conseil de l'Union européenne et inscrit dans la liste annexée à l'arrêté du 13 juillet 2009 du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, ils sont obligés de le noter et ils le font quand c'est le cas parce que c'est ce qui leur permet de prouver que leur diplôme est bien reconnu au sein de l'Union européenne et donc permettra à tous les étudiants internationaux de pouvoir travailler partout dans l'Union européenne derrière et notamment dans leur pays de résidence au départ. Pour les étudiants qui souhaitent donc revenir faire leur internat en France derrière, c'est tout à fait possible.
vous devez juste vous inscrire à l'ECNI, donc à l'examen, le concours de l'internat français, à la fin de la 6e année pour pouvoir faire votre internat et donc commencer votre 3e cycle en France. Alors, l'ECNI va changer à partir de septembre 2024. C'est encore le même en 2023, ça va changer en 2024. Pour les étudiants qui veulent commencer médecine l'année prochaine, d'ici à 6 ans, 2030, ça aura certainement encore changé, mais pour ce qu'il en est aujourd'hui, le concours pour l'internat, ils vont vérifier à 50%, donc c'est vos connaissances, donc ce que vous avez appris vraiment pendant votre diplôme. 40%, c'est plus sur les compétences acquises, donc présentation de portfolio, soumission à des examens cliniques. Donc là, c'est un vrai atout d'être à l'étranger parce que les universités privées ont des hôpitaux à l'intérieur, il y a énormément de stages, beaucoup de pratiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en avant. Et après, 10% de parcours individuel. Donc, faire ses études de médecine à l'étranger n'est pas obligatoirement d'évaluant pour pouvoir faire l'internat en France. Ça peut même être un atout. Après, c'est à vous vraiment de réussir à faire en sorte de mettre en avant toutes vos connaissances. Donc, voilà pour la présentation à peu près générale donc, des études de médecine au sein de l'Union européenne. Donc là, on va faire un petit focus sur l'université de Zagreb et leur école de médecine. Je vais poser des questions à Diver concernant leur programme et n'hésitez pas à poser des questions également à Alice. OK, so j'espère que tout le monde comprend l'anglais. So first of all, Diver, can you tell us please how many students you have in your School of Medicine? As for international students, we have altogether approximately 300 students, but they are spread over 6 years of studies. As you know, we have the program that is actually tailored or designed according to European Union directives. And therefore, this program has 6 years of medical studies. It has more than 5,500 teaching hours, and it has 360 European credit transfer points. What is important from all this, what I have said, is that the diploma that you'll hopefully get from us is recognized by the government of France and the Ministry of Health per European Union directive. So we, when entered the European Union, we registered this program with the European Union, and so far we have approximately 30 graduates that successfully joined the health system, and they work in the health system of France. Okay, the number of students, however, per year, per study year is approximately 50. So it's a very small, I would say, group, not large numbers, because we aim to have a quality of the studies. Exactly. So can you tell us a little bit more about your admission process for international students, please? Yes, by all means. First of all, you don't move for the admission from France. That's very important. Yeah. Why? Because you will be, if you decide to take our entrance exam, we have so-called entrance exam. So it is done in a digital manner. That means that you have to register with Fanny, and then she will send us your emails and necessary data. We also need some necessary documents that you will find on our web page, but also Fanny is familiar with our prerequisites. And you have to actually get our password and log in like in any other program. We are going to have this entrance exam actually in the middle of June and middle of July. So middle of June and middle of July. The entrance exam is from areas physics, chemistry, and biology.
And altogether, the test has 120 questions. You will have a possibility to access the training test during our mock exam. And if you search our webpage, you will also see there is a kind of compendium of test questions from physics, chemistry, and biology. So you can actually download some of the samples of tests, or you can even download online the book that has these sets of questions a little bit to check your knowledge from chemistry, biology, and physics. Overall, you have to have at least 61 points from 120. And from each area, chemistry, physics, biology, you need 16 points minimum. So this means that you cannot, master biology and you completely neglect your physics, for example, or your chemistry. So you have to master all three areas, and you have to have overall 61 points. The results of the test are available 1 hour after the exam. And again, you don't have to move from France and travel to Zagreb or anywhere. You just have a digital link for this. After, and hopefully if you are successful in passing the test, there is a brief interview over the Zoom platform. And that's it. I mean, then you can send other documents that are needed. You are going to be notified by our office. So there are 2 chances again to repeat mid-June and mid-July for you to compete for the place at the Zagreb University School of Medicine. Okay, thank you. And so for the English level, you accept the TOEFL, IELTS, and mainly, yeah. Mainly these 2 are desirable. There is also a possibility to supply other documents from your school, for instance, but we would prefer these international certificates. That would be better because it would be very good that you master the language excellent and not have any trouble with it. And a lot of French do this, okay? So no problem. Okay. So just as someone asking, do we need to take the exam in June? During the last year, it's in June now in order to enter in September. Yes, it's not that's right. So we typically start at the 1st of October, the academic year. So it's either June or July. Please note that there are no negative points during this test. And again, we are going to have a 2-step process. So first, we are going to have a mock exam. That will be a kind of a training exam for you. So you will check your links, your logins. You will be able to access the part of the test and to enter your answers. And after 1 or 2 days, there will be a real exam, right? So there will be hopefully no surprises for you. You just have to follow our instructions that are going to be sent by email and also described during this mock or mimic exam that we are going to present to you just before, a couple of days before the actual exam starts. Okay, so this is the admission process for students who are in finally of high school, but what about transfer students, for the students who are in 1st year of medicine and who want to go abroad? Okay, so we have some experience with these students. Those who actually nearly came into the 2nd year or reached 2nd year of medical studies in France are really excellent and highly qualified students. So we actually accept the transfer students up to the 2nd year of studies. That means that you can submit your documents and we will decide whether you are qualified to proceed with your studies. Namely,
why we actually imposed this plateau of second year, because you have to, in parallel fashion, to learn a little bit language. I have to tell you that Croatian language, English is otherwise very, very widespread, so no problem about this. And the more you mix with other students that come from America, Israel, Canada, we have 29 countries in total represented, the better. If you stay in your French group, then of course you are going to speak a lot of French, but not mingle a little bit around. So I would advise you to mingle as much as possible. For the transfer students, yes, the decision is reached on individual basis, and it's reached upon the documents that you present, and also the ranking that you had at your mother French medical school. Okay, thank you. Concerning internships, so students can have internships during their studies. So when are the internships and where? Do you have hospitals you work with? Okay, so in Zagreb, there are actually 13 hospitals. Some of them are highly specialized. Some are huge university hospitals. Actually, we have 2 of them. I'm working also in one of them that has 5,500 employees and 40 operational theaters, etc., etc. However, as our student, you are entitled also to take, for instance, Erasmus program. So you can take the whole year off in, for instance, France or in some other country, I don't know, Spain or somewhere else, and do your internships there. We should be very careful about the curriculum. So you will probably have to submit your plan of the courses, and we are going to decide about it. But usually this modality works very well. And we have a number of Erasmus Plus contracts with other universities, or you can actually, as a free mover, it is called free mover, move, for instance, to Grenoble. Interestingly, we regularly receive 4 students from University of Grenoble Medical School, because our fourth year of medical studies is identical to theirs. So it's a pure coincidence, but a very fortunate one. And, people just go and use this opportunity. If you are actually going to, for instance, Grenoble, you don't need to pay for their courses, because you are our student and you are a part of Erasmus. This is also very important. Of course, you have to see for your accommodation, etc. Okay. Concerning the tuition fees, what are the tuition fees for the medicine program in English? Yeah, please. So it's 12,000 euro per annum or per year, which actually, if you sign a contract with us, and this contract is valid for 6 years, because the cycle of education is 6 years, so it's a fixed price. So there are no unpleasant changes, or I don't know what, surprises, because you are going to, when you enroll, you are going to study under this contract and these circumstances. There is also a fee for the entrance exam, because we have to pay our teachers who are, composing the test, etc. It's 200 euros. But if you would like to take your second chance, for instance, you are not going to pay additional 200 euros. In summary, excuse me, the annual fee is 12,000 euros, and the entrance exam 200 euros. Okay. Sorry. Talking about the admission process, so the exam is in June or in July, but students can send their transcripts in level of English. From which time of the year do you open admissions?
Yeah, okay. So we are actually opening a new partnership with you, Fanny, and your study experience company. We will actually make a special agreement, if possible, to send it, for instance, at least 10 days before the exam. We, of course, aim to have all documents, but we are also aware that some documents concerning baccalaureate, etc., will not be ready. So as much documents as we can, kindly please send them. I think, Fanny, it is usually you or your team that will actually have a checking list. Yeah. Sorry, and have to check. Yeah, we have all the document and send you the complete file once we have it completed. Exactly. Yeah. Once they have made the oral exam, when do they have the answer if they are admitted or not? Yeah, so as I told you, after 1 hour, we have actually the results ready, and we can start with interviews. Okay. And so they know if they are accepted by the end of June for the first session and end of July for the second one? On that very day, they take the exam. Okay. Okay. So the tuition fees are 12,000 euros, and do they have to pay a deposit to book their place when they have an offer? Yes, indeed. So first of all, if you pass the exam, or once the prospective student passes the exam, he will be or she will be notified by the offer of the place. So there will be an offer of a place, an email from my office. Congratulations, you are accepted. Do you accept the place at the university? And if the answer is yes, and if the documents are okay, then there are 2,200 euro that should be deposited for the place at the university. So you don't need immediately to pay the whole tuition fee, but to signal that you're a serious candidate, this is necessary. Yeah, okay. So I guess you told me you already had 15 French students currently at the University of Zagreb. Concerning those French students or any other international students, do you have any feedbacks from them going back to their home country after these 6 years? Do you know how it works? Yeah, actually, we have altogether now approximately 30 former graduates. Some ended also in Switzerland. Some are in Paris, I have to tell you, at most prominent clinics. Some are at Nancy, Marseille. So they are, most of them are grouped in Paris, actually, and we have rather positive feedback and positive let's say, impressions about the program from these students, because they met no obstacles in general for a recognition of the studies. I also know that there is a kind of a period of 3 years that one has to spend in the French health system after the diploma, but this is something that is dealt with the Ministry of Health in France. Okay. So I see that we have some questions concerning the University of Zagreb. Go ahead. Yes. So, vas-y Alice. Yeah, we do have a couple of questions for the University of Zagreb. Couple of questions regarding the admission process. Could you tell us a bit what the admissions are looking for during the interview, or the kind of profile that they're looking for in students? Yeah, okay. So the crucial is actually the test, which is a multiple choice test. So each question has 5 answers, you know, A, B, C, D, E, and you have to click the right answer. As I already told you, we are looking for a general competence in physics, chemistry, and biology, and
overall score that should be more than 50%. The interviews are rather spontaneous, so we actually speak to the prospective student, tell him or her about the success at the entrance exam and what is needed to actually improve. People are usually a little bit, let's say, with lower scores in physics. So we warn them, please, if you would like to be successful during the first year of your studies, work on your physics or work on your chemistry. Usually biology is okay. And we get a general impression about the candidate and his or her mastering of the English language. Okay, perfect. So it's nothing frightful. No, you're looking for nothing to be worried of, especially if you pass the exam. Yeah, you're looking for overall good candidates in all sections. Someone complete, basically. Yes, basically that's it. Because even if you have 61 points, for instance, which is more than 50%, overall number of questions is 120. If you have, for instance, 14 points in physics, you are missing 2 points to be accepted, because the threshold is 16 points, right? So you need to demonstrate that you master all 3 areas. Okay. There are also some other documents that you have to supply. First is admission form that is online. Then there is a motivation letter that you have to write. Then you have to supply your medical record, vaccination record, etc. But these are all points and details that you can ask us during the admission process. Yeah. One additional question: do you accept the Cambridge exam to prove English proficiency? Yes. This is also a very good choice. And to answer Isabel's question, so basically the Cambridge exam is you can use it for many years. You don't have to retake it each year. At this point, I believe the Cambridge exam don't have an expiration date, but they were supposed to change that and to make it a 2-year validity, just like TOEFL and IELTS. So we would need to check actually if it's still valid. Really depends on when the test was taken, if it was already taken. So that was one of the questions. Regarding the test, I believe you take it online. You can take it at home directly. You don't have to move to a school or to. No, it's from home. You go home. on your computer. Yeah. All right. So it's a remote exam. I think it's an advantage because it actually saves your money. You don't need to travel here. Although I have to tell you, we have a regular line to Paris and several times a day. So it's a very enjoyable 1-hour flight. So Sophie is asking, so you have all the candidates who reached the score of 61 with 16 per category have access to the interview. Yes, that's correct. Yeah. If we will have already some places taken, and I'm afraid this is going to be the case by the 16th of July or something like that, then we make typically a rank list, and we match it to the number of free spaces. Yeah. So since we started our cooperation at this stage, next year I hope it will be in proper time, because actually we start with the first entrance exam in January, and then we have 50 to 70 places empty. But when we reach the 16th of June or July, we have to see how many places are free, and these candidates, the most successful ones, actually they have an interview, but also those who failed the exam, they can just join us. We have individual Zooms with the candidates, and we can explain
what went wrong and what were the results. So in principle, everybody can be interviewed and have the results. The results are otherwise displayed, of course, anonymously on the web page of our university, medical school. So when you apply, you will get a code, and this code actually stands for your exam success. And you can also right now check there was an exam 15 days ago, and the results are displayed. Perfect. We still have a couple of questions regarding entry requirements. Next one, do you accept the high GCSE to prove English proficiency? So the British qualification. Yes, yes, this is also possible. Okay. You mean for the language competence or overall? For language? No, the language competence. Yes, yeah, okay. This is also okay. Okay, perfect. And well, I have a question which is more about, as the reply is in July, isn't it too late to find housing in Zagreb? No. Actually, we will have this is very important, introductory meeting mid-September, because we start on the 1st of October. But when you are admitted to the school will also provide you with the links of agencies that provide accommodation. And my advice is to join or combine forces with another French candidate or colleague, because then you can cut your costs in two, and you can have, I assume, a good company. Perfect. Another question, I think I already know the answer, but might be good to ask it globally. Do you need the math specialty subject and the French back to apply to the university? So do you need to have taken math as part of the French baccalaureate to be eligible to apply? Does this refer to mathematics, or is it something else concerning the MCAT, which we have, for instance, for American candidates? I'm not very much familiar. No. Basically, in the French baccalaureate curriculum, you can either choose to follow mathematics subject, or you can drop the math. If for a us, student this has dropped is, the baccalaureate is just the proof that you successfully completed your secondary school cycle or college cycle. But what is a real reference for us is the actual success on the exam. Okay. So this is something that counts, but of course you need to prove your degree. That's very important, that it is baccalaureate in general. Basically, if a student has a French bac but did not take the math, but successfully take the exam, it doesn't matter as long as she or he masters physics, chemistry, and biology during our entrance exam. For every university, for medicine, you don't need the math, but some universities will ask you to have biology and physics. So math specialty is not required, but biology and physics are the two main subjects. Okay. And do you have any idea of how many candidates are applying for medicine and how many students are actually accepted? Do you have any admission rate to? Yes. So actually, in general, altogether, because we have several entrance exams starting from January to July. So the overall number of candidates is 400 for 50 up to 70 places. Okay, good. Then we have a couple of questions, but maybe a bit more general regarding studying medicine in Europe. Might be better, I don't know if I need to switch back to French for this one. The first one is, comment s'assurer de la correspondance précise avec la directive européenne? Je pense que c'est par rapport au point... Alors, il n'y a pas de liste spécialement des facultés. Il faut vraiment regarder quand vous êtes sur le site. Alors déjà, vous pouvez passer par nous, parce que nous, les universités avec lesquelles on fait des partenariats, on a vérifié, on sait que les étudiants peuvent revenir en France et que c'est reconnu. Si vous voulez passer par vous-même, il faut vraiment regarder dans le programme sur le site de l'université, soit dans la partie plus, soit dans la partie accréditation. Vous avez toutes les reconnaissances et accréditations du diplôme.
Parfait. Il y a aussi une question, alors un peu plus générale, et pour le coup, je ne sais pas si on va pouvoir vraiment y répondre, concernant des études de médecine en Allemagne ou en Suisse, mais même à Zagreb finalement, est-ce qu'il y a un principe de numerus clausus avec un concours? Non. They're asking, do you have a numerus clausus in Zagreb University? Yes, indeed, it's 70. 70, oui. Students, so 70, right. It enables, I think, very good interaction between students and teachers because it's a relatively low number. Typically for clinical wards, the ratio is 4 to 1 medical doctor or medical training assistant. Dans toutes les universités privées que vous pourrez avoir à l'étranger, que ce soit médecine, mais aussi pour kiné ou dentaire, il va y avoir un nombre à chaque fois de places, 40 ou 50, souvent c'est ça. Certaines universités vont avoir plus de capacité, mais c'est vrai que du coup, alors là c'est différent parce que les examens ont lieu en même temps, mais il va y avoir d'autres universités, par exemple en Espagne, où ça sera quand même traité, c'est un peu premier arrivé, premier servi. Donc, il faut vraiment regarder pour chaque université quelles sont les dates d'inscription, s'il y a une date des sessions particulières, comme là en juin, en juillet, d'autres universités vont en avoir en janvier, en mars, et ou si c'est vraiment, on s'inscrit et le premier qui passe aux admissions sera le premier à pouvoir voir son dossier traité. Donc, c'est vraiment propre après à chaque fois aux universités, mais il y a toujours un plus ou moins numerus clausus. En fait, c'est juste un certain nombre de places par programme. Ok. Une autre question, alors là, plus générale, est-ce qu'on peut étudier à l'étranger et passer le concours de spécialité en France? Eh ben, c'est exactement ce que j'ai expliqué dans la présentation. C'est-à-dire qu'ils font les 6 années de médecine à l'étranger et ils reviennent pour passer le concours, le CNI en France derrière, pour pouvoir faire les spécialités et donc l'internat en France. Ok, impeccable. Il y a une question, alors juste pour revérifier et ne pas donner de mauvaises informations, les frais de scolarité de Zagreb par an sont bien de 12 000, c'est ça? 12 000, ouais, 12 000 euros par an. Et voilà. donc, ils signent un contrat au début, comme quoi ça sera 12 000 euros par an. Donc, si jamais les frais augmentent, eux, ils paieront toujours 12 000 euros par an. Voilà, c'est un tarif qui est garanti sur la durée du cursus. Ouais, tout à fait. Une dernière question, à partir de quand peut-on démarrer le processus d'admission? Premier trimestre de terminale, deuxième trimestre de terminale, est-ce qu'il y a une période plus propice qu'une autre pour entamer les démarches? Non, c'est ce qu'expliquait Davor tout à l'heure. On peut commencer, je dirais, fin du premier trimestre, on peut déjà commencer à rassembler les documents. Il va leur falloir quand même le plus de relevés de notes possible, sachant que les examens ont lieu en juin. Donc, en gros, on peut déjà commencer à rassembler les documents, aider pour passer les tests de langue. Il ne faut pas s'y mettre en mai, s'y mettre fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Ça permet d'y aller tranquillement, de rassembler tout ça. S'il y a des lettres de motivation à préparer, tout ça, de manière à ce que tout soit prêt fin mai pour partir. Mais oui, je dirais fin du premier trimestre, début du deuxième. Ok, entre les deux, idéalement. Oui, idéalement, pour Zagreb. Pour Zagreb. Après, ça peut dépendre effectivement des autres Chaque facultés. université a ses critères. Ouais. Propre processus d'admission, bien évidemment. Une autre question, alors, ah oui, tiens, une question, quel est le risque d'échec en milieu de cursus si on a déjà passé 3 ou 4 ans? Ça peut-être poser la question directement en anglais. Is there a chance for a student to fail within his curriculum? For example, he has done 3 or 4 years of study, and is there any way he can drop out or fail his studies at some point? Unfortunately, yes, as in every university, but you have to understand that you have for each subject 4 chances to pass the exam. So it's not 1 or 2 chances, there are altogether 4 chances. So the drop down rate in the first year approximately is, let's say, 20%. But those people who get into the second year and later on, they are very, very successful. And I think the drop down is less than 5%. And of course, sometimes you drop out, but
it's exceptionally because we have a kind of a guarantee, and the guarantee is actually the entrance exam. So people who accepted and passed the entrance exam, they usually excel well. Those who fail, unfortunately, they can have another try, because I already mentioned that there are 2 opportunities for the entrance exams, but in general, we have good experience with selecting candidates and with numerus clausus. Yes, basically, if you pass the exam, you have the capacity, you have the ability to succeed in your studies. Yeah, exactly. That is a kind of a guarantee. It's not 100 guarantee, but it excellently correlates with overall success of candidates. Okay, perfect. There's another question. Well, it's a different kind of question regarding the University of Zagreb, but do you offer dentistry as well or not? Yes, indeed. In this case, excuse me. In this case, at our university, the dental school is separate. Yeah. So I can provide you with the contact of the vice dean that is conducting this part of the program. However, you should also point out that the entrance exam is the same. So we are responsible for the entrance exam, and we actually deliver them the results. Amazing. Perfect. Well, at this point, we do not have any more questions. We still have a couple of minutes. If anyone has additional questions to ask, now is the time. Do not hesitate to send a couple of questions on the Q&A. I'm just looking through all the questions we've answered to make sure that I have not missed anything, but I do think we've answered the vast majority of them. So yeah, if you have any question, do not hesitate to ask now. Pour ce qui est je reprends juste l'accompagnement de studie expérience, parce qu'il y a eu pas mal de questions de gens qui nous demandaient la liste des universités ou les liens pour s'inscrire directement. Studie expérience, on est une agence de conseil et d'accompagnement, donc pour aider les étudiants qui souhaitent s'inscrire à l'étranger. On a différentes formules, mais en fait, une fois que vous adhérez à nos services, on est là pour vous aider à trouver le ou les bons programmes et à vous aider à monter les dossiers, être dans les bons délais, les rédactions des lettres de motivation. On a un service de traduction à prix négocié. Donc voilà, nous, notre travail, ça va être aussi de vous accompagner de manière à ce que vous soyez accepté, et une fois que vous êtes admis, vous accompagner jusqu'au départ avec un parcours post-placement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail suite à cette présentation pour avoir des informations si vous avez d'autres questions qui venaient par la suite, ou si vous souhaitez vraiment avoir un premier rendez-vous qui est gratuit pour voir la faisabilité de votre projet. Et peut-être commencer après à quelque chose d'un peu plus concret, soit pour l'Université de Zagreb ou autre pour médecine. Là, aujourd'hui, on s'est vraiment focusé sur médecine, mais après, il y a aussi toutes les autres études de santé, dentaire, kiné ou autres, qui sont en France accessibles par la voie de la médecine, et qui, à l'étranger, par contre, on postule directement dans les cursus qui nous intéressent. Donc, c'est aussi quelque chose de différent. On a une autre question ? Non, c'est plutôt effectivement une confirmation sur le fait qu'il y a à peu près 70 étudiants qui sont sélectionnés sur 400. Ouais. Après, ce qu'il faut, de manière générale, dans les statistiques d'admission, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont postuler sur des universités ou des cursus où ils ne sont de base pas nécessairement qualifiés pour entrer dans ces cursus. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 400 personnes qui postulent et 70 personnes qui sont prises que c'est 400 personnes ultra qualifiées et seulement 70 qui sont prises. Il y a malheureusement dans ces dossiers-là beaucoup de dossiers qui sont inéligibles de base, qui n'ont pas le niveau, etc. Donc, le ratio peut faire peur comme ça, mais en réalité, c'est pas, voilà, c'est moins strict qu'il n'y paraît sur le papier. Tout à fait. C'est pour ça que je disais bien en début de présentation que les études de médecine à l'étranger ne sont pas une voie plus simple pour un étudiant français moyen. Ça reste des études très compétitives et il faut avoir un très bon dossier. Il y a des gens qui vont se dire c'est pas grave, j'ai pas médecine sur Parcoursup, j'ai 13 de moyenne ou 12, j'ai 9 en bio, je vais le tenter en Croatie.
il y a des gens de ce profil-là dans les 400. Donc, le ratio n'est pas aussi important. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment postuler là où vous avez le plus de chances de réussir. Il y a quelques nouvelles questions qui viennent d'arriver. Does the University of Zagreb and any other university in general take into account the school reputation? So the high school reputation, the ranking of the high school. I do believe it's not the case. You can take a look at that. It's not the case because, you know, we would deal with mixed basket of apples and pears and other fruits because the candidates are coming from different countries, and it's extremely difficult to regulate this. So we rely on your success during the entrance exam. Yeah, this is the reference for us. And thank you for the opportunity to tell you something about us. We do have a couple of questions. Si un étudiant qui postule dans une autre université française peut postuler, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec Parcoursup, ça. C'est vraiment en dehors de Parcoursup. Donc, vous pouvez faire vos demandes Parcoursup et postuler à l'étranger en parallèle. Impeccable. Est-ce que si on a déjà fait 2 premières années de médecine en France avec un bon classement, est-ce qu'il faut quand même passer les examens? Les examens de l'université pour entrer. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure par rapport. We have a questions about transfer students. For a student who passed successfully the first 2 years of medicine but would like to transfer, is it the same exam, or do they have to, or can they have a special test? Okay, so actually we would rather accept the candidate that finished or accomplished first year, because our plateau, as I already told you, is the second year. So this is because you have to pick up a little bit language. In the third year, you will have the contact with the patient, and you need to say some essentials, to know some essentials of the language, although we have also student assistants that will help you, and the teacher will help you in communication. And on the whole, some of the patients, they speak English, so it will also be helpful. But we are preferring to take the top candidates from the first year, or they accomplished first year, but unfortunately, due to the huge restriction, they couldn't get in. But they have a very, very good score. But for the student who is end of second year, she or he can apply and maybe enter directly in year 2. Yeah, I mean, it is a possibility. It depends upon the individual record. That's and the students will be, they will probably have to pass some minor, differences, because not all curricula are complementary, and we have to check which courses are okay and which are still to be made. Okay. Pour la question, est-ce que les étudiants qui reviennent en France, qui veulent exercer dans un autre pays d'études, donc vu qu'ils ont appris les termes en anglais ou en croate, ce n'est pas vraiment problématique. Il y a beaucoup de médecins en France qui ont fait leurs études à l'étranger, on ne le voit pas spécialement, notamment parce que quand vous allez chez le médecin, il ne va pas vous parler du nom des os qui sont à l'intérieur de vous. Il va vous parler normalement, hein. On ne va pas commencer à faire un cours d'anatomie ou de microbiologie quand on va voir le médecin. Donc ça, ce n'est pas problématique. Ce qu'il faut, c'est avoir les connaissances. Tant que l'étudiant a les connaissances, il n'y a pas de souci. Après, il y a la possibilité aussi, et puis l'obligation pour les médecins en France de faire des formations tout au long de leur carrière. Et donc, ça leur fait des rappels, des spécialisations ou autres qui leur permet de revoir un peu d'autres termes. Mais en tout cas, pour pratiquer, il n'y a pas de souci. Si la personne parle français, elle est capable de pratiquer en France. Impeccable. Je pense qu'on a officiellement répondu à toutes les questions. Il est 19h. On a tenu, voilà, on a réussi à rester dans les clous du webinaire qui était prévu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être te laisser, Fanny, clôturer ce webinaire. Oui. Alors, vous avez notre contact. N'hésitez pas à regarder ce webinaire à nouveau. Il sera mis en ligne à partir de demain ou après-demain, je crois. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir une étude directe de votre dossier et de votre profil.
Diver, I would like to thank you very much for your presentation. Do you want to say something, one last short thing about your university? Or don't be afraid of the entrance exam. Be courageous and please apply. And merci beaucoup. Oui, et juste pour finir par rapport à Zagreb, je pense que les gens le savent, mais la Croatie fait partie de l'Union européenne, fait partie de l'espace Schengen et à l'euro, ce qui simplifie aussi pas mal les choses pour ce qui est de la vie sur place. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez d'autres questions ou souhaitez vous inscrire, que même pour septembre 2023, étant donné que les dossiers doivent être complets pour juin pour l'examen, donc il est encore temps pour cette université-là à Zagreb en tout cas. Voilà. Merci à tous pour votre Merci présence. Bonne soirée et donc le replay sera envoyé d'ici quelques jours, soit accessible sur nos réseaux directement et ils seront envoyés par la suite. Merci à tous et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Thank you everyone. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. See you in Zagreb, hopefully. Thank you very much. Thank you.